Cake order finish. Okay, so which tool did you use to create this video? Okay, fine. So let's move to the video. Okay, fine. So let's move to the demonstration part. So who's going to present first? Okay, share your screen. What is the component, student? We have created a full menu. Please speak loudly. It's difficult to hear. Your voice is not clear. Can you speak a little loud? I have implemented specifically ways I can add a new record. Number validation. So part you have to demonstrate these 3 can implement employee. So right. I have used the array adapter. Student, you have to share the screen first. Screen share தெரியாமலுக்கு அது ரெண்டு பேரும் சேவ் தெரியுதா உனக்கு Still loading. Now I can see. Yeah, in your code, can you show me the calculation part? Yes, I can show you. Here, this is the part for the cake calculation. It will calculate the price into quantity, then the total price will be calculated. Okay, go to cake view adapter class. View by ID. Get the reference of the view. So that comes in your component. Sorry. Just tell me 1 or 2 test cases that comes in your component. Just tell me 1 or 2, so then I can give marks for that point as well. Okay. Just 1 or 2 is enough. If you can tell me. I'm not clear about it. That's fine. Okay. It's a product name and Sorry? I can add and Yeah. also Okay. update and the size can Yeah. so sad about that. Other 3 members with this 3 part, ma'am. I choose this inventory. Okay. So is that all? Yes, ma'am. Okay. So apart from these CRUD functions, do you have any additional feature with you? No, ma'am. No additional features. Validations? No validations.
mouse ஆட்டிக்கொண்டு Yeah, இருக்கிறேன். we don't validation only. use validation. Okay. No one did validation. No, it's validations. We don't use validation. Oh, sure. Okay. நான் அப்புறம் சொன்னாங்க என்ன அப்புறம் சொன்னீங்க I'll. பின்ன ஏய், அது mouse பண்ணி தான்டா, அப்புறம் Can I Okay. share my code, ma'am? Yeah, go to the code. கை சும்மாடா, அது mouse போட்டு இந்த நேரம் இது மட்டும் செய்து கொண்டு இருக்கு. இல்ல இல்ல நான் உங்களுக்கு ஓட விட்டு காட்டுறதுக்காண்டி தான் சரி பாரு. ஏன் இப்ப ஸ்கிரீன் போயிட்டு Okay. In here, in line 28, you have used something called find view by ID. Can you tell me the use of that? Find view by ID. Why did we use that? By here this find by ID, ma'am. Here I use this to image URL and I enter the image URL there and அப்படி உருட்டு for image URL, ma'am. Okay. Text. Tell me the use of on-click method. ஐயோ கடவுளே When I every clicks here we used in on-click method after from one as a pop-up messages or Marks something. வரத்தான் தெரியும் விசித்திரம். Everything based on on-click இல்ல method. இப்ப கடைசி Okay. So you also haven't included any test cases in your report. So can Yes, you ma'am. tell me one or two test cases? No, ma'am, we used the small part because yeah, not You can this. tell me any test cases if you can remember. Test cases. No, you just in this UI and that's Okay, fine. Yeah. So I'll let you guys think of some test cases until the end of the session. If you can remember, you can tell me, so then I can give you marks for that point as well. Okay. ஊத்தி என்ன எப்படி Yeah, go on. Okay. இல்லடா My part is employee management. ஊத்தி என்ன Here already I have inserted two employee details. And if you wish to add new employee details, click this plus icon. Add employee details, employee name, age, contact person. ருத்ரனுக்கு ரெண்டு இல்லடா பொறுவ நீங்க கேப்போம் ருத்ரனுக்கு ரெண்டு இல்லடா முடிகிறது Employee name, ஓமடா age, அது கோபி NS எடுத்த number, வேண்டாம் person manager. கதைடா அது அப்படியே கதை இது இருக்கும் உங்களுக்கு After that, click the save button. Data inserted successfully. அதான் ருத்ரனுக்கு முடியுது ரெண்டுல 4. அவன் நீ Successfully updated. Here it is also toast message. And if you wish to delete the employee details, click this delete button. Here it is validation. Are you sure the deleted? Data is deleted. Then search employee name. Questions? Do you have any? அங்க உன்ட ரூட்டல காட்டன். போறேன் செந்தா போன் காட்சி முடிஞ்சுடா. Okay, so can you tell அதுவும் cases? No, ma'am. Sorry. Okay. Try to Test find some framework. anything. It can be functional or I will have to give 0 for that point. That's why I'm asking whether you can tell me 1 or 2 test cases or not. So if you have time until this session is over. So we have another member. So try to find 1 or 2 test cases, and if you can tell me, you can give me name them. Okay. Okay. எங்கடைய தேடி பாக்குறேன். So the next person can start presenting. ஒரு இந்தியா பார்த்துட்டு போ நீ போடு நான் கேட்பேன்.
எந்த உருட்டு நாள் எப்படி தொடங்கிறேன்னு தெரியாது. தமிழ்ல விளையாட்டு காட்டுது. அப்புறம் நீ இதுக்கு எதுக்கு எடுத்தீங்க? ஆக்டிவிட்டிக்கு எடுத்தீங்க இல்ல செட்ஸுக்கு எடுத்தீங்க? என்னது? ஒன்றும் இல்லை கூட. IT 20604155. Okay, so what is your component? My part is food management. This is a food management interface. I have add some thread functions. This is a create. I create add food details. First of all, image URL and food name and food type and food description. And unit price map. And click save button. Data inserted successfully. This is a toast message, ma'am. And click back button and edit food type. எங்கடையில Chinese. And that click update button successfully updated. This is another toasted messages. And I have delete. Are you sure? This is a validation, ma'am. And I have search button. எனக்கு தெரிஞ்சது இதுல ஸ்தானுசனுக்கு தான் இந்த ஊட்டலுக்கு வரும் போலடா மார்க்ஸ் கூட. Andy. ஸ்தானுசன் கொஞ்சம் மூட்டை குறுக்கி வைக்க ஸ்தானுசன். Okay, so other than these CRUD operations, you also don't have any additional features. இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னு சொல்றேன். ஆரம்பத்துல ஒரு ஊட்டி வச்சுக்கிறாங்க. No additional features, ma'am. Okay, go to the code. Okay. பாப்போம் மார்க்ஸ் வர விட்டு வித்தியாசம் வருது இல்ல எல்லாருக்கும் ஒரே மார்க்ஸ் வருது. இல்ல கடைசியில மிஸ் காட்சியை விடு. அதுல அவ சொல்லி திருப்பி கேட்டு திருப்பி போட்டவ ஓகேன்னு சொல்லி போனவா இல்ல. போட்டோம். அதான் உங்களுக்கு ஆஃபர், ஸ்பெஷல் ஆஃபர். Okay. The validation, ma'am. அது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு சொன்னவா கடைசியில Okay, so சொல்லி. there you have used alert dialog. Why did you use that? In line number 160. There's something called alert dialog. Yeah. Why did you use that? The message was, are you sure? This message was display the screen. Alert dialog. Okay. Yes. So in line number 131, you have set toast message length as length short. So what does that mean? This is a short pop-up. Okay. Go to food model.java class. Okay. This is a Java classes, ma'am. Okay. So can you tell me some test cases? Yeah, ma'am. I said test cases. It's name, type, the description, Okay. and the toast messages mean text. That's no. Yeah. Okay. Yeah. That's. Okay. Okay. I rapidly updated, successfully updated. This is a text toast messages. Okay. So what about others? Can you tell me some test cases? Ma'am, I'm Sindal here. We to test our app. We stately install into our mobile device and with the developer option, ma'am. Yeah, that's fine. So just tell me some. Can you tell me some test cases?
test cases in the sense that Tanushan swans can be considered as test cases. Likewise, regarding your component, can you tell me 1 or 2 test cases? நாங்க கன்சிடர் பண்ணிருக்கிறோம்னு சொல்றாங்க. Beyond the USB debugging on phone, is that any USB debugging? No. Okay. Okay, fine. I am selection, ma'am. Yeah. Toast message I have. Start. Toast message. And text H text view. Okay. So other two. Ma'am, I'm Subanisha. I have used the functional test case. In the search function, I have used the test case called the keyword matching. When I'm typing the name of the supplier or name of the cake properly, then it will be then the list will be listed. So that's the functional test case that I have used. Now only I was clearing. Okay, that's fine. Senthalan, likewise, can you tell me some test cases? Yeah, ma'am, I also done the toast message and those text view details. Okay. The product details. Yeah. In my inventory department. That's yeah. The quantity and the price. Okay, that's fine. I think that will be enough for this Viva. Thank you for joining. You all can leave now. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks much, ma'am. படிப்போம் படிப்போம். கடைசி நேரத்துல தப்பிட்டேன். என்னது? டெம்பல் அது போடுவோம். நீ இப்படி உருட்டி இருப்பியா இல்லாட்டி என்ன மாதிரி? இதோட உருட்டி அப்படித்தான் உருட்டி இருப்போம். ஆனா உண்டு. பாமலுக்கு நான் தனுஷன் துலக்ஷன் இல்ல தனுஷன் துலக்ஷன் ஸ்டார்ட்ல எப்படி சொன்னாங்களோ அத மாதிரி மோஸ்ட்லி எங்க இடையிலயும் எல்லாரும் சொன்னவன். முன்னுக்கு ஸ்டார்ட்ல முன்னுக்கு போன்ல விளங்கப்படுத்துற எல்லாம் சொன்னது. ஆட் பண்ற டிலீட் பண்ற எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல வடிவா சொன்னதுகள் விளங்குது. இப்ப தனுஷன் துலக்ஷன் ஸ்டார்ட்ல சொல்லிருப்பாங்களே அதுல வடிவா ஆட் பண்ற என்னென்ன ஆட் பண்ணணும், ஆட் பண்ணி சேவ் பண்ண இந்த மெசேஜ் காட்டுது அப்படி இப்படி சத்தமா இருக்கிறீங்களா? ஆமா தேனோ அப்படி சொல்லிக்கணும். என்ன தேனு சொன்னவன் பாவன் சொன்னவன். ஐயோ விடுங்க நிப்பாடு அதுல சீர முடிஞ்சு அதான் நிப்பாடு தெரியுதா ஐஸ்கிரீம்? இல்ல நீதான் தெரியும் 52 50 எத்தனை நிப்பாடினாங்க? 52 56 நாங்க 56 56. Okay, so last week we have started the introduction to algorithm. It is n. Because this is a mathematical thing, but remember if it கேக்குதே இல்லடி இப்ப நிப்பாடி வச்சுக்கிறேன். முதல் கேட்டதே ஓஹோ பைத்தியம். is the best case, you will be getting an equation like this, which is like y is equal mx plus c. Okay, I told you in the last week also we can draw the graph by looking at this equation. These equations are coming under exact analysis. Okay, so equation is something like this, the graph. This is n and this is tn. It should be like this. Okay, so if somebody is asking what is the big O value of this one, I told you in the recursion lecture, big O value means the upper value of the input parameter. Input parameter is n.
here, how to find the big O value? Go for the right hand side and check whether what is the input, what is the place where n is coming, n parts. Okay, you have only one n term here, no? So that itself has to be taken as the big O value. So remember that insertion sort best case is coming when the array is in sorting order, when the array is in ascending order, and its big O value is big O n. These things you have to remember. If you think about the other case, that is a worst case. Okay, so worst case is happening when you input the array in descending order. When you input the array in descending order, you know that you have to reverse everything. Reverse everything means lots of processing. Lots of processing means Tn will be high. Tn will be high. Tn will be high means lots of time is taking, so performance will be low. Performance will be low means we don't want that kind of case. So that is worst case. Okay, that is array is in reversely sorted order means if we are targeting for ascending, if you input an array which is in descending order, that is what we call it as the worst case. So the Tn equation is something like this, which is a drastically increasing curve like this. So n squared term is there means you have a curve. So big O value means you have to think about the input terms, which is you have n squared and n. Out of these two, you know that big O means upper limit, upper value. Upper value means the big one. Out of n squared and n, you know that n squared is the biggest term. So this is the worst case big O value. So simply insertion sort best case is happening when the array is in ascending order and its big O value is big O n. And its worst case is happening when the array is in descending order and its big O value is O n squared. This is what you have to remember under the insertion sort algorithm. Okay, big O, out of n squared and n, you know that n squared is the biggest term. So this is the worst case big O value. So simply insertion sort best case is happening when the array is in ascending order and its big O value is big O n, and its worst case is happening when the array is in descending order and its big O value is O n squared. This is what you have to remember under the insertion sort algorithm. Okay. And another thing that I want to tell you, this is for your additional knowledge, or just make sure you remember this one as well. As a practice, we always recommend insertion sort is always applicable for smaller arrays. It means n is the size of the array. No? So always insertion sort is applicable, or we are recommending to use the insertion sort for the smaller arrays. Small arrays means like number of elements are less. Why is that? Because if it is the insertion sort, for whatever the sorting algorithm, we don't always input an array in sorting order. No? I mean, if you are thinking about the any sorting algorithm, this is rarely we can have this one, because if it is already sorted, we don't want to input that one into a sorting algorithm. If it is already sorted, what's the point of inputting it again? Because the same answer will be output. Okay, it means most probably there's a tendency to go for the worst case or something in between best and worst, like average case. Okay, so whatever the algorithms, especially for the insertion sort, if something is sorted, no point of inputting it again. That is the best case. So rarely the best case is happening. So most probably it can be the fully reverse, which is the worst case, or somewhat in between. It means it is always like going for this kind of a, it means always the tendency is there, not for going for this curve, this graph, but for going for this kind of a graph, if it is the insertion sort. So that you can see that I told you this is a drastically increasing curve. It means when n is like, if n is small, Tn, this is n axis, no? This is n, this is Tn. So if n is small, Tn is also small. If when you just increase n one by one, you can see that even n is
somewhat small, you can see that Tn is drastically increasing. Tn is drastically increasing means running time is increasing. You are taking much time. You are taking much time means it's not efficient. That's why we are recommending to use the insertion sort algorithm for smaller n arrays, smaller size of arrays. Because if it is small, Tn is also small. When you increase when you increase the size one by one, there's a tendency to get the Tn is very high, which is taking lots of time to execute, which is to make the running, get the performance, it's like slow. Okay. If you want to get a low performance, that's not what we want. That's why we are recommending to get the insertion sort for the smaller n size arrays. So that is for your extra knowledge, right? Okay, so these are the mathematical notations, how to get this kind of a form. So you can see that so many mathematical computations are there like this. Okay. So that is the exact analysis. Okay. Any questions in the exact analysis? Exact analysis, any questions? Okay, then we'll move to the asymptotic notation. This is the fourth technique of the analysis technique. So I told you asymptotic notations also we are not using today. Actually we are using asymptotic notation, exact analysis. Exact analysis, from the research point of view, we are going to use it because exact analysis, the answer is 100% correct. Because the reason is, you know that you are going to exactly analyze means that answer is accurate. Okay. So whatever the answer, the big O values, whatever the calculations, everything has to be accurate because you exactly analyze it. But even for 8 lines, you have seen that lots of mathematical computations are there. So if you have 100 lines like this, you might be taking one day to do this computation, which is time consuming. That's why we don't go for this one. But one advantage of this exact analysis is answer is 100% correct. Disadvantage is it's complex and time consuming. So for the general purpose, we don't use this exact analysis. For the research purpose, exactly we use it. Because for the research, we want to have the exact answers. Okay. So as a general term, we don't use this. Rather than that, what we use is asymptotic notations. Okay. Asymptotic notations, there are 3. Okay. First one is big O. The other one is omega. This is big O, this is omega, and this is theta. So you are going to talk about these 3 today. Most probably, we are going to use this one. Okay, you have already heard this big O value and it is talking about the upper limit. So these things you know, but through the definitions, we are going to learn it today. Okay, and before going to these 3 notations, I just want to tell you this. All these asymptotic notations are applicable only for very large n values. If the array size is too high, only you can use these big O values. Not the big O values, all these 3 values. Okay. Remember, asymptotic notations are only applicable for large n arrays. Okay. So having that one with you, that idea, I'm going to talk about the big O notation. Okay. So I'm not going to go through the lecture slide because everything is there, but I will do it in my Word document or something. Okay. So I'm going to talk about big O notation. Big O notation. Big O notation. Just look at this. Okay. So if you think about the definition is like this, right? You don't know to by heart this. Should be something like this, right? Yes,
This is the definition. This f should be simple. Okay, so look at this. This is the definition, right? So I will tell you the meaning of this one. If you have a function called fn, normally what we have is tn, because big O value. Now don't think that this big O value is only applicable for tn functions. This big O value can be applicable for any kind of functions. That's why this fn is there. But we are going to apply this under tn. Okay, so fn means in our case that's tn. Okay, so if you have a function called fn, and if you want to express this as a big O value of another function, okay, if IFF means in maths if and only if. Okay, it's not a mistake here. If means here if and only if. Okay, simply if you want to express your function using the big O value, okay, what is the criteria that you have to satisfy is this. This is the criteria that you have to satisfy. What is that? Your function has to be greater than or equal to 0. That's possible. No, normally our normal functions are anyway greater than or equal to 0 if you substitute the values. And it should be lesser than or equal to this one. It means Gn means what? Gn means the value inside the big O. If you get that value inside the big O, and if you multiplied it by a constant, that multiplication has to be, this should be, yes, greater than. This multiplication should be greater than to the original function. And that is happening when n is greater than n0. Simply don't think, now you might not be understanding what I'm saying anyway. Just it should be like this, right? If I draw it, it should be something like this. Just look at this. Your function, think about your function is fn like this. It's anyway greater than 0. It means this part is okay. In order to take the big O value, you have to take the second function called gn and multiply it with a constant. Okay, you have to take the gn and multiply that function with a constant. And this multiplication should be greater than fn. Okay, it means like this. From here, it's greater than. This red color part is greater than the black color part. And that is happening under n0. This is n0. This is n-axis. So when n is greater than or equal to n0, you know that c dot gn, the multiplication becomes greater. That's why I told you to remember the big O value is talking about the upper limit, because this is the upper limit. Because comparing to your original function fn, your multiplication has to be upper. Okay, that is here. Your multiplication has to be upper. That's why I told you when it comes to the recursion lecture, just think about big O value is talking about the upper limit. So this is actually the definition. That's why I told you, in order to say something as big O, your whatever the second function means what is the value inside big O. That big O value multiplied with a constant. That constant has to be greater. So that is this. That it's greater means it's upper. So upper means that's the big O definition. So always if you have been given with a Tn equation, you just want to think about what is the upper limit of n terms, because n is the input term. With that n terms, if you can think about the upper value, that is what we call it as big O. Okay, so don't remember this one, but this is how actually the upper limit definition is coming. Big O is talking about upper limit. That theory is coming like this. Clear up to that point? Okay. வேணும்ண்ணா சொல்லுங்க பாப்போம், நான் சொன்னது எதுவும் எனக்கு. என்னவா என்ன வாமா நானும் நீங்க தானே எனக்கு விளங்கலையே. செந்தானம் சொல்லுங்க.
ஆமா இருக்கேன் பார்த்தோன்னா இருக்கா வரைய மட்டும் பிள்ளைங்க நீங்க இல்ல சொல்லுங்க பிரச்சனை இல்லை. ஐயோ இல்ல அதுக்கு சரி, முதல் சொன்னது பார்த்து- இல்ல அது ரன்னிங் டைம் அது சொன்னதே நான் விளங்கினது கொஞ்சம். அதான் மேலும் Facebookல கமெண்ட் அடிக்க விட்டு இங்க படிப்புல கவனிங்க சரியா? அப்ப 2 பேரும் அதே செய்யறீங்க. இல்ல எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் வருது நோட்டிபிகேஷன். வேற என்ன நாடில வந்தான் புழுத வேண்டாம் உங்களுக்கு இப்படிதான் வேண்டாம். என்ன ஒரு ஆனந்தம். இல்ல செய்யறது இதுகளை எல்லாம் வச்சுக்கொண்டு இல்ல ரன்னிங் டைமுக்கு ஒரு சமன்பாடு இருக்கு முன்னுக்கு. ஓ டிஎன் அதுல tn சமன் cn c1n plus c2n minus 1 அப்படி போகும். அதை விட்டுங்க அது பாடமாக்கல. அதனால சேர்ந்து பெஸ்ட் கேஸ் worst கேஸ் இருக்குல்ல ரெண்டு அதுக்கு டிஎன் பெஸ்ட் கேஸ் tn சமன் an plus b அது சமன் y சமன் mx plus c ல வரும். கிராஃப் அது கிராஃப் நேர்கோடா இருக்கும். அது பெஸ்ட் கேஸ் என்னன்னு சொன்னா பெஸ்ட் கேஸ்ல வந்து அரே வந்து ஷார்ட்டட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஷார்ட்டட் ஆர்டர்லாம் இருக்கும். worst கேஸ்ல அரே வந்து ரிவர்ஸ் ஷார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்கும். ரிவர்ஸ் ஷார்ட்டட் ஆர்டர்னா என்ன சொல்றது? அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இதண்டி வச்சிருக்கா ஷார்ட் பண்றது ஷார்ட்டட் ஆர்டர். அப்ப பெஸ்ட் கேஸ் வந்து ஷார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்குதுன்னா அது என்ன ஆர்டர்ல இருக்கும்? அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கும். worst கேஸ் வந்து ரிவர்ஸ் ஷார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்குன்னா அது டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கும். மற்றது அதுக்கு சமன்பாடும் இருக்கு. worst கேஸ்க்கு என்னன்னா tn சமன் சிஎம் இருக்கும் cn plus dn plus e. இதுல இது சமன்பாடு அத சொன்னா சொல்லிங்க நோய்ங்க என்ன வாதனே நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன் போட்டுறோம். அந்த பிக் நோட்டேஷன் என்னன்னு பாக்கணும்னு சொன்னா என்னின்ற பெருமதியை வச்சுதான் பாக்குறது. அப்ப பெஸ்ட் கேஸ்ல பிக் நோட்டேஷன் என்னன்னு காண்றா tn சமன் an plus b தானே. அதுல ஒரு எண் தானே இருக்குது. அப்ப மிச்சம் எல்லாத்தையும் நோட் போட்டுட்டு அந்த எண்ணை தூக்கி பிராக்கெட்டுக்கு போட்டு விட்டா சரி. அப்படிதான் இதே பிக் நோட்டேஷன். அப்படித்தானே ஒரு கேள்வி வந்தாண்டா விளங்க பண்ண இல்லையா? ஒரு கேள்வி வார்த்தை. ஓகே Okay, now if somebody is asking something like this, now I have already done something like this, like 3 and 5. I will make it up like this: 3 and 5 plus 10n plus n squared. This 5, sorry, this 5 is upper. This n squared is also upper, and if I am asking what is the big O value of this one, what is the big O value of this one? Oh God. So how to do that one? You know that big O value means take the up. Just think about the n terms. And big O is talking about the upper limit. So out of n5, n and n squared. Out of n5, n and n squared, what is the upper term? What is the big one? Big one is, you know that, that is, sorry, that is n5. Okay, so this is the answer. So you already know these things, okay? Okay, I think you got it. Any questions up to this point? So this is how to find the big O values. Okay, so I'm going to clear these. Then if I'm asking something like this, I will type it here. Okay, wait. This is one question. Tell me the big O value of this question. N log n. N log n plus n squared plus 5n
plus or minus whatever plus n factorial. Now how to find the big O value of this kind of equation? Tell me. My question is to find the big O value. சொல்லுங்க அப்ப மீது. என்னவா ஆ? என்னவா அப்படியா n factorial. ஓ, அதான் நான் நினைக்கிறேன். n factorial தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன் சொல்லுவா தானே சார்? ம். உனக்கு factorial இல்ல உனக்கு factorial விளங்கி இருந்தா நீ இது சொல்லுவ. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. எனக்கு ஓகே சொல்லணும்னா எனக்கு விளக்கம் இருக்கு. தேனவளாக எனக்கு மட்டாகடா விளக்கம் விளக்கம் சொல்லு நீ. பாருங்க ஏன் என்ன வந்து நடைக்குள்ள 5 ஃபேக்டோரியல் 5 தர 4 ஓகே என் ஃபேக்டோரியல் 5 n factorial அப்ப n ல இருந்து 1 மட்டும் வரணும். அப்ப இன்சைய 1 இல்ல. அப்ப அதான் நிறைய வரும். ஓ ஆனா n squared ண்டே ஒரு ஓகே ஓகே இல்ல இல்ல. Value. So you know that big O means the upper limit. If you have this kind of a question, how to find the big O value? If you have this kind of a question, how to find the big O value? If you have this kind of a thing, you can easily say out of n5, n and n squared, you can within 1 second, you can say that it's n5 is the big one or the upper limit. But if you have this n log n and factorial, all these things, it's like in the first question, it is, you can't tell the direct answer. Okay, it means if you have like log terms, factorials, without having this n to the power things, without having all of these, if all of these things are n to the power, within 1 second you can say the answer. But if you don't have that kind of a thing with log values and that all, then it's very difficult to say the answer. So if you have this kind of a question, remember that you have to know this condition. Okay, so this is the same definition I wrote in my Word document, and this is the equation. So you can see that C dot Gn is always upper. That's what I told you. Big O value is always talking about the upper limit. Okay, so this is what I was talking about. I will go for the lecture slides again, but this is what I was talking about. Okay, so if you have been given with a TN equation, this is for the final exam as well. If you have been given with a equation, which you can't say the big term very quickly, you have to remember this order. This order means what? 1 less than log n, log s, log n less than n. Okay, so it should be like this. If I write it here, it should be like this: 1 less than log n. Then it should be n. Then it should be n log n. N log n. Then it should be n squared and all these things, right? After n log n, it should be n squared. Okay. Then you have n squared. I just make it upper later. Now in the PowerPoint slide, you have only n squared. Then you have n to the power 3, n to the power 4, all the n powers are under this region. After all the n powers are going, only 2 to the power n is coming. Now students are thinking that after n2, 2 to the power n is coming. It's not like that. Okay, so I just want to write it like this. After n2, n3 is there. Then n4 is there. Then whatever the n to the power, everything is there. Okay, then I have to make it like this. All n to the powers are going like this, and then and only 2 to the power n is starting like this. Then you can see in the slide, after 2 to the power n, n factorial is starting. It means 2 to the power n, 3 to the power n, 4 to the power n, 1000 to the power n, all to the power n is lying in between this area. Okay, so that 2 to the power n, then you have, 3 to the power n, then you have 4 to the power n, then all the power n is coming under this region. Okay, remember this one, this is not given for the exam, right? You have to remember this. Then and only n factorial is coming, then and only n to the power n is coming.
So remember this. This one is mandatory. This is a must to remember. Okay. We don't give that graph for you. This is for you, for your remembering. Okay. Now you can see that this is my question. So I will highlight this one with red color. This is for your remembering. Okay. Now you know that you can't find the big term very quickly. Then somewhere just write down this condition. Okay. Then check whether what are the n places. So n place, one n place is n log n. That is in here. Another one is n squared. That is here. Another n term is n. That is here. Another one is n factorial. That is here. So what I was talking about or what I was finding about is the maximum one, the upper one. Upper one is always going for the right hand side. No, this is because this is less than value means right hand side is always going with big value. So n factorial is the upper limit according to that condition. So answer here is n factorial. So this is how you are finding the answer if you can't find the upper term very quickly. So you have to remember this condition with you. Yes, that is n factorial. Okay, so I will clear my red color part, otherwise I can't scroll. Okay, so I thought, I'm thinking that you can go. ஏய் கணநேரமா போறா ஒருத்தங்க கிட்ட கதைங்கடா ஐயோ ஓடா நம்ம முதல் சொன்ன மாதிரி தானே என்ன 2 3 வந்து பிறகு என்னென்ன ஃபேக்டோரியல் வரும் என்ன என்னென்ன ஃபேக்டோரியல்டா நீங்க ரெட் கலர்ல எழுதி கிடக்கிறத பாடமாக்கினா சரி. அதான் ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா சரி. அதுல இது அதுல சமன்பாட்டுல தர்றதுல இது அப்புறம் இருக்கான்னு பார்த்தா அதை போட்டா சரி. பிக் ஓவர் போட்டு பிராக்கெட்டுக்கு அதை போட்டா சரி. பாரமா கவனி என்னன்னு கண்டுபிடிச்ச நீ என் வந்து நோங்களா பார்க்க தெரிஞ்சது. ஓகே ஓகே. இதுல என்னடா கதைக்கிற சிந்தாளன்? தேனோ கூப்பிடுங்க, தேனோ கதை கொடுங்க. அப்ப குட் மார்னிங். தேனோட அப்படிதான் கதைக்கிற. இல்ல எனக்கு ஞாபகம் நிக்க அப்படியே பார்க்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நீ எதுவும் கேள் சொல்ற மாமுண்டா? நான் அப்படி கேளுங்க. நாங்களா சொல்றோம்னா என்னது சொல்றோம்? அதான் இல்ல ஏதாச்சும் சாப்பிட்டியா? வேணும்னா ஜோக் அடிக்கிறேன். இல்ல ரிகர்ஷன் நாங்க இப்படிதான் பாத்துறாங்க. என்ன டவுட் இருந்தா மட்டுமே இதான் அந்த ஆர்டர் ஒன்றோட லோக்கன் பெருசு. இந்த ஆர்டர் மட்டும் இப்படி சொல்லு. இப்ப சொல்றா இதுதான் என்னோட உண்டோட லோக்கன் பெருசா பெருசு. இத நீங்க பாடமாக்கி வச்சு இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணனும். உண்டோட லோக்கனோட லோக்கன் பெருசு. இப்படி ஒரு சமன்பாடு தரும்போது get that. அச்சோ. ஓ இப்படி ஒரு சமன்பாடு தரும்போது இதுல பிக் நோட்டேஷன் இதுக்கு காண சொல்லி கேட்டா இதுல இருக்கிற எண்ணுகளை எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது. இதுல என்ன எல்லாம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சமன்பாடையும் எடுக்கிறது. ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் இதுல n log n இருக்கு, n ஸ்கொயர் இருக்கு, 5n இருக்கு, n ஃபேக்டோரியல் இருக்கு. ஓகே. அப்ப இந்த இவ்வளவுலயுமே இது பெருசாண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இது பாடமா இருக்கும். இந்த ரெட் கலர்ல எந்த இருக்கு. சரி பாடா வேண்டியல. நீ விளங்கிதான். ஓகே விளங்கிந்தா. ஒன்றோட லோக்கன் பெருசு. லோக்கனோட n பெருசு. ஓ என்னோட n லோக்கன் பெருசு. அதோட n பெருக்கம் பெருசு. தேன டக்கன்னு கவான் ஆரோன் ஒன்றோட லோக்கன் பெருசு, லோக்கனோட n பெருசு, என்னோட n லோக்கன் பெருசு, n வர்க்கம் பெருசு, n கனம் பெருசு. அப்படியே போச்சுன்னா இப்ப இந்த 2 n பெருசு, 3 n பெருசு, 4 n பெருசு. அப்படியோ அதுக்கு பிறகுதான் ஃபேக்டோரியல். பிறகு அங்கால என்னென்ன n பெருசு.
சின்ன நைனாதேவுக்கு போறானாங்கம்மா சைட் விசிட்டா அட ஓகேடா ஹலோ கேக்குதா ஆமா அது பக்கத்து விட்டு 5 அந்த போன்ல பிரச்சனை உண்டு. என்ன தேர்வு சொல்லி முடிச்சிட்டானா உதோட ஓகே லோக் n log n n ஸ்கொயர் n 3 n 4 போய் கொண்டிருக்கு அவ்வளவுதானே இப்போ இது இந்த பார்த்தா ஒன்றை இப்ப விட இதுல பாரு. log n விட n பெருசு n விட n log n பெருசு. இப்ப இந்த சமன்பாட்டுல இந்த 5n பதில பிசி வந்திருந்தா அதை கருத்துல எடுக்க தேவையில்லை. எங்கெங்க எல்லாம் n சம்பந்தப்பட்டிருக்கோ அதுகளை தான் எடுக்கணும். எடுத்து அதுல அப்புறவாக்கணும். விளங்குது? அதுதான் இதுல விஷயம். வேற ஒண்ணும் இல்ல இதுக்கு விஷயம். எதை எடுத்து பார்க்கணும்? n எங்கெங்க எல்லாம் அந்த சமன்பாடுல எங்க எல்லாம் n இருக்கோ அதை சம்பந்தப்படுத்தி தான் பார்க்கணும். இப்ப இந்த 5n பதிலா பிசி என்ற ஒரு பெருமானம் வந்துருந்தான்னு சொன்னா அதை கருத்துல எடுக்க தேவையில்லை. மிச்சம் n log n n ஸ்கொயர்ட் இந்த n எடுத்தா சரி n வெக்டோரியல். ஓகே ஓகே இது அவ்வளவுதான் விஷயம் இதுல. இப்ப இந்த 5n க்கு பதிலா நீ என்ன செஞ்சு போற n log n இப்ப இந்த ஓடல் சரி இப்போ n log n விட n ஸ்கொயர்ட் பெருசு. ஓ பிக் நோட்டேஷன்டா இப்படி ஓப்ப போட்டுட்டு பிராக்கெட்டுக்கு இதுல எது பெருசோ அதை போட்டு விட்டா சரி பிராக்கெட்டுக்கு. தரப்பட்ட எண்ணில எது பெருசோ அதை போட்டு விட்டா சரி பிராக்கெட்டுக்கு. Okay, so I thought I'm thinking that you can get that. So with that idea, I'm going to move to the lecture slide. So this is the definition. Okay, I have given that one, but you don't want to remember this, right? So without the TN equation, okay, without the TN equation, if you have given a pseudocode like this, okay, and if we ask to find the big O value, so you know that this is some mathematical operations are there. Assignment is a mathematical operation, addition is another mathematical one, multiplication is another one, comparison is another one. If you don't have, now you know that I told you, if you have simple mathematical operations and if you have simple conditional checkings, I told you when it comes to the recursion lecture, as I guess, the running time is a constant. We can assume like that. So running time is constant means that big O value means the complexity. Okay, complexity, running time means Tn. Tn is constant. Okay, so that we are thinking that big O value is also a constant. So how to say the big O value is constant? You can write it as big O1. Remember that big O1, 1 is a constant. 1 means big O1. If you ever see something called big O1, remember that is, we call it as running time is constant. Or in another point of view, complexity. Running time complexity is a constant. Okay, big O1 means the timing is a constant value. We have something like this. Find the big O value of the following fragment of code. Now, TN equation is not given. We don't always give you the TN equation. Okay, if the TN equation is given, you want to find the n upper value. That's it. But apart from the TN value, if you have given this kind of a coding fragment, from there also you want to know how to find it. Okay, so you can see that there's an inner loop and an outer loop. Okay, inner loop and an outer loop. Outer loop is going from 1 to n. We don't know what is n. Inner loop is going from 1 to I. Again, we don't know what is I. Simply in general case, we can write it as, we can think it as n. Here it is going up to n. Like here also it is going up to n. Okay, like we just can think it because we don't know what is n and I and j or all these values. I mean j we know because j value is like 1 whatever. But the last point is we don't know. So if you don't know it, and if you have the for loop like inner and outer, for each for loop outer iteration, you know that inner loop is also iterating now. So the total number of iteration will be n into n. For each for outer loop iteration, inner loop is also iterating, means that total number of executions will be n to the power n.
sorry, n, not n to the power n into n, which is n squared. So that you can say that big O value is also n squared. Okay, if you don't know what is the final answer, it's n into n. You just think about how. இத வந்து மேல இருக்கிற இத இப்ப என்னக்கு என்ன வந்து இப்ப டி அப்படியா எழுதி கிடக்கு ஏஜா போட்டு கிடக்கு முதலாவதுல ஏச்சு இல்ல அதுவும் வெந்தான் அதான் என்ன கட்டி என்னதான் போட்டுக்கிறான் அந்த எண்ணையும் இதுல இதையும் ஐயம் பட்டி என்ன போட்டுட்டு இந்த என்னன்னு போட்டுக்கிறான் அப்படித்தானே வேணும்ண்ணா அது கொஞ்சம் நான் இவ்வளவு சத்தமாக கேக்குது இல்லையே கேக்குது என்ன கேக்குது கொஞ்சம் முன்னுக்கு திரும்ப பாப்போம் திரும்ப இருக்கா திருப்ப போகும்போது How many total? Okay, good. Okay, big O one means the time. Okay, so that we are thinking that big O value is also a constant. So how to say the big O value is constant? You can write it as big O one. Remember that big O one is a constant. No? One means big O one. If you ever see something called big O, mathematical operations, and if you have simple conditional checkings, I told you when it comes to the recursion lecture, as I guess, the running time is a constant. We can assume like that. So running time is constant means that big O value means the complexity. Okay, complexity of running time means Tn. Tn is constant. Okay, so that we are thinking that big O value is also a constant. So how to say the big O value is constant? You can write it as big O one. Remember that big O one is a constant. One means big O one. If you ever see something called big O one, remember that is we call it as running time is constant. Or in another point of view, complexity. Running time complexity is a constant. Okay, big O one means the timing is a constant value. We have something like this. Find the big O value of the following fragment of code. Now Tn equation is not given. We don't always give you the Tn equation. Okay, if the Tn equation is given, you want to find the n upper value. That's it. But apart from the Tn value, if you have given this kind of a coding fragment, from there also you want to know how to find it. Okay, so you can see that there's an inner loop and an outer loop. Okay, inner loop and an outer loop. Outer loop is going from 1 to n. We don't know what is n. Inner loop is going from 1 to I. Again, we don't know what is I. Simply in general case, we can write it as, we can think it as n. Here it is going up to n. Like here also it is going it up to n. Okay, like we just can think it because we don't know what is n and I and j or all these values. I mean j we know because j value is like 1 whatever. But the last point is we don't know. So if you don't know it, and if you have the for loop like inner and outer, for each for loop outer iteration, you know that inner loop is also iterating now. So the total number of iteration will be n into n. For each for outer loop iteration, inner loop is also iterating, means that total number of executions will be n to the power n. Sorry, n, not n to the power n, n into n, which is n squared. So that you can say that big O value is also n squared. Okay, if you don't know what is the final answer, it's n into n. You just think about how many total executions will be there, and that itself will be the big O value. Okay, sorry. Okay, then if you think about something like this, if you think about wait, if you think about like this is going up to 5, this is going up to 10. ஹலோ சொன்னீங்களோ இல்ல ஓகே For each for loop iteration, now think that this is 5 iterations. 1 to 5 means 5 iterations. 1 to 10 means 10 iterations. Altogether, that is 5 into 10. 5 into 10 means 50 iterations will be there. 50 iterations means it's a constant. 50 is a constant.
So if 50 is a constant, you can again write it as big O1. It's like that. இது விளங்குதானே? Constant data. என்ன மாறிலி கன்சிடண்டா மாறிலி. இப்ப என்ன சொல்றா, இப்ப இதுல 1 to 5 போட்டுட்டு இதுல 1 to 10 வந்திருந்தா இந்த ஐக்கு பதிலாயும் எண்ணுக்கு பதிலாயும் இப்ப 1 தர 5 5 1 தர 10 எவ்வளவு 10 5 10 வைக்கினா 50. எப்ப அதை பெருக்கினாலும் 50 தானே வரும். 50 ஐட்ரேஷன் தான் நடக்கும். கான்ஸ்டன்ட் சொன்னா பிகோ நோட்டேஷனுக்கு என்ன வரும்? அது நோட் 1 பிகோ 1. கான்ஸ்டன்ட் சொன்னா பிகோ, அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்குதுல்ல, மல்டிப்ளிகேஷன் அசைன்மெண்ட் கம்பாரிசன் அடிஷன் அது நடக்கிற இடங்கள்ல கூட கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். அது முன்னுக்காதான் சொன்னது. அப்ப அதுல அதுக்கான பெறுமதி என்னவா இருக்கும்? அப்படியான இதுகள் வேற இடத்த பிகோ நோட்டேஷன் 1 தான் ஆன்சரா இருக்கும். பிகோ நோட்டேஷன் பெறுமதி. சரி, ஓகே. அதான் இல்ல சொல்றோம். இதுல பாருங்க, இதுல 1 2 ஏர்லி 4i ன்னு போட்டு 1 2 ன்னு போட்டுருக்கு. சரியோ? இல்ல இதுல இந்த எண்ணுக்கு பதிலா கேளிய மாத்தி சொல்றா. இப்ப இந்த 1 to n-க்கு பதிலா 1 to 5 1 to 5 போட்டுட்டு ஐக்கு பதிலா 10 போட்டிருந்தா என்னண்டு 5 10 பெருக்கி 50 என்ன சொல்றீங்க? 5 10 பெருக்கற இல்ல 1 தர 5 1ல இருந்து 5 மட்டும். ஓகே. கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து உண்டு அதானே விளங்கல? என்ன சொல்லி? அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லோ. என்ன சாமான்? 50 வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லோ. அப்ப கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து பிகோ நோட்டேஷன் வந்து பிகோ 1. பிகோ நோட்டேஷன் வந்து நோட் 1. கான்ஸ்டன்ட் இல்லாம என்ன வேணும்னு சொல்றீங்க? இப்ப நீங்க என்ன அந்த 5 தர 10 ங்க மேல 1 தர 5 பிறகு கீழ 1 தர 10 அப்புறம் 5 தர 10. அதா ஒரு கோட், அது ஒரு கோட். இப்ப நீ அதுல போய் என்ன இப்ப என்னத்த போட்டாலும் அப்படி கான்ஸ்டன்ட் தான வர போகுது. இப்ப கான்ஸ்டன்ட் இல்லாம என்ன வேணும்னு காட்டுங்க. இப்ப போறேன் இங்கிலீஷ் லெட்டரை போட்டா இங்கிலீஷ் லெட்டர் என்ன? இப்ப 1 to தெரியா கணிதம் ஒன்று இருக்குதானே 1 to C and வையன் இங்கால 1 to L and கிடக்கு. அப்ப தெரியா கணிதம் வந்தா அதுக்கு பதிலா என்ன தூக்கி போடுறது? விளங்குது? வட்டி போட்டு என்ன தூக்கி போட்டு விட்டா என்ன நடக்கும்? ஜதார்த்தமாய் சொல்லி இருக்கு. என்ன தூக்கி போட்டு விட்டா என்ன நடக்கும்? இதுல இன்னொன்று என் அப்ப என் வர்க்கம். அப்ப பிகோ நோட்டேஷனுக்குள்ள என் வர்க்கம் வரும். அப்படித்தானே? அவ்வளவுதான். நீ எத்தனை சமன்பாடும் எழுது சரியோ? அதுல வந்து இங்கிலீஷ் லெட்டர் 1 to அங்கால வந்து சரியா கணியம் போட்டிருந்தா இங்கிலீஷ் லெட்டர் போட்டிருந்தா அதை வெட்டி போட்டு அதுக்கு பதிலா என்ன போடு என்ன இருக்கோ அதுல இதை போட்டு விட்டீங்கன்னா தெரியும். எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டு என்ன போடலாமா? எல்லாத்தையும் வெட்டி இல்ல, இங்கிலீஷ் லெட்டரை வெட்டிட்டோ. ஃபோர் லூப்ல 1 to 4 குறிப்பிட்ட இது வந்ததுடா, ஒரு லெட்டர் வந்தடா. எத்தனை ஃபோர் லூப்போ எப்படி கேள்வி வந்தாலும் ஸ்கொயர் தானே வரும். இப்ப இதே 3 ஃபோர் லூப் வந்திருந்தா இதுல 4i7 1 to n 4ij7 1 to i n நம்பர் அதான் விஷயம். மற்றது வைல் லூப்ல இருந்தா வைல் லூப்ல எழுதி காட்டுறதா நான் சொல்றேன். அதே தெரியா என்ன சரிதானோ தெரியலையோ? அங்கால போய் மிச்சத பாப்போம். சும்மா பிள்ளையா சொல்லக்கூடாது. எங்க தேனோட ஓகே தானே? இல்லையே என்ன செய்யறது? ஐயோ கடவுளே, விட்டுட்டு படிச்சாதான் திருந்துவேன். இல்ல அவன் கரண்ட் இல்லையே, அதான் பிரச்சனை. உங்களுக்கு என்ன 1 மணிக்கு நிக்க மாட்டேங்கிறேன் இல்லையே இங்கால. நாளைக்கு போய் தண்ணி திறந்து விட்டு வாரு. நான் பொறுப்பு ஒரு தண்ணி இதுக்குள்ள திறந்து விட்டு வாரு. என் இல்லாட்டி தண்ணி இல்லாம இருக்கு மோட்டர்ல.
கடவுளே Okay, I'm going to have you watch the video. The light is red. கதைங்கள் guys கேக்குதா? ஆமாம் தேனவன் அவர்ல நான் போன்ல போறோம். சரி. அது என்ன விழுது? வேற லெவல். என்ன காப்பிரைட்ஸா இல்லாட்டி என்னது? என்னது? அந்த பாட்டை போடு திருப்பி யார் போட்டு? தனுவ பாட்டு போட்டவன். தனுவக்க போடு. இங்க போட இங்க மியூசிக் டிடெக்டட் இத விழுது. பாட்டு கேக்குதா? இது ஸ்டேட்டஸ் பாருங்க. அது திருப்பி போடுங்க இருக்கா? மைக்கை கிட்ட வச்சு போடுங்க. இதுல உங்களோட ஸ்கிரீன் தான் நோட்டிபிகேஷன் இருந்தது. டீம்ஸ்ல இருந்து
ஏதாவது காப்பிரைட்டுக்குரியதோ ஒன்று சொல்லி அதை பார்க்க அப்படியோ ரெக்கார்டிங்ல இருக்கும் ரெக்கார்டிங்ல வந்துட்டாங்க தேன் வந்துட்டான் வந்துட்டேன் வந்தாங்களுக்கு என்ன என்ன நடக்குது படிக்கவே இல்லை இப்ப உங்களுக்கு அதான் wait பண்றது. நான் பெண்ணிக்கா பாருங்க அப்படியே சொல்லுவீங்க சொல்லு சரி அந்த ஓன் நோட்டேஷனோ பேர் இருக்கா வீடியோ தான் வேற என்னது ஓகே You know the definite value. Doesn't matter what is that definite value. You know that whatever that definite value is a constant, then itself it will be big O 1. But if you don't know what is the definite value, it should just like n into n, so that you can write it as n squared. So that's what I'm telling you. So don't whenever you see a for loop, don't write it as O n squared. Okay, just think about whether you know the definite, the final value. If you don't know the final value, write it with n terms. If you know the final values, check whether it is a constant. If it is a constant, just write it as big O 1. That's it. Okay, so I told you this graph. Okay, now it's for your turn. If you have, what is the big O value of the first function? Tn functions have been given. So this is also like, what is the big O value of the first Tn function? n வர்க்கம் முதலாவதுக்கு சொல்லுங்க தனுஷன் n எது வர்க்கம் ஓகே அது சரி அடுத்தது செந்தானம் சொல்லுங்க ரெண்டாவதுக்கு அடுத்தது என் 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 நாளா இல்ல இல்ல ரெண்டு என் எல்லாம் வருதுன்னு இதுக்கு விட வந்து 2 டென் தான் விட பிக்கோ நோட்டேஷன் குறியீடு பிக்கோ போட்டுட்டு ஒரு வட்டம் பெருசு போட்டுட்டு பெருசா தூக்கி போட வேண்டியது அவ்வளவுதானா பெருசா தூக்கி போடுறோம் அவ்வளவுதான் வேலை ஓகே 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 வேணும்னு சொல்லுங்க அப்ப மூன்றாவது யாருக்காவது தெரியும் சொல்லுங்க இப்போ ரெண்டாவது என் லோக் என் இருந்ததுன்னா என் லோக் என் தானே அப்படியா ரெண்டாவதா பெருசு லொக்கன்ன விட n பெருசு என்ன விட n log n பெருசு அந்த எழுதுற மெத்தட வழிகாட்டு என்னன்னு அந்த பிகாம் என்ன எழுதுறதுல அது ஒன்றை விட log n பெருசுடா அந்த இதை எடுத்து காட்டுனீங்கன்னா சரிதானே இல்ல அவர் அவன் என்ன கேக்குதுண்டா செந்தாளன் அந்த குறியீடை நான் சரி முதலாவது அதை பாக்குறேன் நான் ஓகே முதலாவது என்ன சொன்னீங்க n வர்க்கம் என்ன 3n வர்க்கம் என்ன 3n வர்க்கமா ஓகே ஏன் ஸ்கிரீன் மினிமைஸ் ஆகுது ஓகே சரி Whenever you heard the big O, remember that you are talking about the upper limit. What is the first Tn equation big O value? What is the answer? So big O means you are talking about the upper limit. Upper limit means you have to go for the right hand side and check whether what are the n terms. So it's n and n squared. Out of n and n squared, yes, you know that n squared is the bigger one. So answer will be O n squared. Second one, what is the answer? 2 to the power n, n squared and n. So you can't, if you can remember the condition I gave you, apply to the condition because here you have 2 to the power n also. So if you have applied that, whatever these three terms to the condition that I have given, you can see that this is the biggest term. So answer will be big O 2 to the power n. The same thing you have to again apply to the condition that I have given. So out of n and log n, this is the biggest term. Okay, you know that log n is always lesser value than n. You don't want to apply that one to the condition even. Okay, so answers will be like this. Okay, any questions up to the big O? So big O values are anyway the questions are coming, right? I can 100% guarantee that from the big O values questions are coming. Okay,
Then big O notation is over. Then we are going for the omega notation. Okay, so I will quickly go for the omega notation. But before going for the omega notation, let me clear this. Normally, omega means the other way around of big O. That's just remember like that. Okay, omega means the other way around of big O. So what do you mean by other way around of big O? Now you know that big O is talking about the upper limit. Other way around of upper limit means the lower limit. Okay, so simply remember that big omega notation means the omega notation means the lower limit. Okay. Okay. Before going for the omega notation, I just want to let you know this one as well, right? And now I will one thing with big O again. Okay. Now for this question, answer is ON5. Okay, that's the upper limit. If someone says the answer is NN. And சொன்னீங்க like this, NN. என்ன N தானே எதுக்கு இதுக்கு TN சமன் 3N5 plus 10N plus N2. ஓ என்னத்துக்கு இதுக்கு ஒமேகா 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 நோட்டேஷன். ஒரு 9 அங்க பாப்போம். அது கூட அடி இது குறைவு அடி. in 10 for the same question, and if someone says this is for your additional knowledge, okay, another answer like n100, what you guys can say? You just told me answer is ON5. Okay, this one for the same question, someone is says then big O value is n10. The other person is saying that big O value is n100. What you can guys say is, what I can say here is, remember this is the answer you told me. These two answers are also correct. Now you might be thinking n10 and n100 is not given in the question. Yes, it is not given. But you know that n5 is given in the question. That's why you just told me that n5 is the right answer. But apart from n5, n10 is again upper. Okay, comparing to n5, n10 is again upper, and big O means upper. So n10 is also correct. If you think about n100, n100 is also upper. So you might be thinking now in the exam, what is the right answer you can write? Now don't write all the answers that you can write, okay? So from the exam point of view, this is the answer that we are checking. If you write these answers, all these answers are correct, you will be given 0 marks. Now, don't think this answer is 100% correct just because it is in the question. That's not the answer. Now, you might be thinking N5 is answer because that is there in the question. It's not, that is not the reason behind this. Okay? Reason is this. Clearly look at this one. I will quickly cover that. என்ன மட்டும் தான் பாக்குறேன், என்ன மட்டும் தான் பாக்குறேன். எது பெரிய எண்ணம்? இல்ல ப்ரோ எழுதைக்கலயே வந்த என்ன மட்டும் தான் எழுதணும் உங்களுக்கு. ஓ ஓ ஓ. ஒரு பிரேண்ட் n5 n10 ரெண்டு போறான்டா. That one as well. ஏன் n5 n10 எழுதுறீங்க? பட்டுடா. ஏன் ப்ரோ n5 n10 அது அடுத்த ஸ்டெப்ல? இல்ல இந்த கேள்விக்கு விட இதான் n5 தான் போடு. ஓ. ஆனா n10 இருந்தா n10 தான் போகணும். n100 இருந்தா n100 தான் போகணும். n5 விட n10 பெருசா எப்பயுமே. ஓ. சும்மா சாம்பிள் யாரை கேட்டுதான்டாப்பா. n100 தான் பெருசு. டைப் பண்ணி கிடக்குது. எழுதியல ஆடி இருப்பா. இல்லையோ? அவ இது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல டைப் பண்றா. டாக்குமெண்ட் ஓபன் வெச்சுக்கறா. சரி. என்னடா கொடுமை n5 n10 ஆது சரி ஓகே yes, omega notation means the lower limit. Okay, before going for the omega notation, I just want to let you know this one as well, right? And now I will one thing with big O again. Okay, now for this question,
answer is ON5. Okay, that's the upper limit. If someone says the answer is like this, N10 for the same question, and if someone says, this is for your additional knowledge, okay, another answer like N100, what you guys can say? You just told me answer is ON5. Okay, this one for the same question, someone is says then big O value is N10. The other person is saying that big O value is N100. What you can guys say is, what I can say here is, remember, this is the answer you told me. These two answers are also correct. Now you might be thinking N10 and N100 is not given in the question. Yes, it is not given. But you know that N5 is given in the question. That's why you just told me that N5 is the right answer. But apart from N5, N10 is again upper. Okay, comparing to N5, N10 is again upper. And big O means upper. So N10 is also correct. If you think about N100, N100 is also upper. So you might be thinking now in the exam, what is the right answer you can write. Now, don't write all the answers that you can. அவ வெறுமண்டானே சொல்றா. சொல்லுங்க. அதுக்கு மேல எத்தனை இருந்தாலும் பெருமா அவன்தான் சொல்றா. செந்தாளன் அவ சொல்றது என்னன்னு சொன்னா, இப்ப இதுல N5 இருக்கபடியா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து N5 தான் விடாதே நீங்க. இப்ப நீங்க N10 N100 எழுதினா அது பிள்ளை விளங்குது. எக்ஸாமுக்கு இப்ப N10 N100 எழுதினா அது பிள்ளை. ஆனா உங்களோட நாலேஜுக்கு என்ன எழுதணும்னு சொன்னா, நாலேஜுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சொல்றாவே ஒழிய எக்ஸாம்ல நீங்க N5க்கு பதில் N5 எழுதி இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதினீங்கன்னா ஃபுல்லா போட்டு நோட் 0 மார்க்ஸ் தான். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனா உண்டு என்ன N5க்கு மேல இருக்கிறது எல்லாம் வரும் என்று சொல்றா. ஆனா உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்றா. அவ்வளவுதானே. அதான் N5க்கு மேல இருக்கிற என்ன பெருமதி இருந்தாலும் N5 விட அப்பர் தானே. அப்ப அப்பர் வந்து வேற. அதுதான் சொல்றா. அது சும்மா சொல்றா நாலேஜ். சரி சரி சரி. ஓகே ஓகே. நான் அது ஓகே. Right, okay. So from the exam point of view, this is the answer that we are checking. If you write these answers, all these answers are correct, you will be given 0 marks. Now, don't think this answer is 100% correct just because it is in the question. That's not the answer. Now, you might be thinking N5 is answer because that is there in the question. It's not, that is not the reason behind this. Okay, reason is this. Clearly look at this one. I will quickly cover that one as well. So just think this is your original function. Your original function is Fn. Okay. Then if you want to say this one, if you just apply it with like this condition, take the middle value here N5 and multiply it with a constant, and that has to be greater. No, that's this condition to make it as big O. So C1 N5 has to be bigger. So in order to say this one as bigger, this C1 has to be a big value. Okay. So in order to say this one as a bigger value, N5 has to be multiplied with a very large number. Okay. And if you say this as big O N10, take N10 here, multiply it with another constant. And that constant has to be greater than N5 as well because it's N10. So it should be like here, C2 N10. If it is N100, that has to be multiplied by another constant. That C3 N100 has to be again greater. It should be like here, C3 N100. So you can see that all the three values are upper. All the three values are upper. That's why I told you all these three answers are correct. But if you have multiple answers, from the exam point of view, if you have multiple answers, we are giving the mark for the answer which is too closer for the original one. So original one is this, and this is the one which is too closer to the original one. That's why this answer is given the full marks. Rather than that, these two is also correct according to the graph because all these three are upper. But from the exam point of view, if you have multiple answers, you will be given the full marks just for the answer which is too closer for the original. That's how N5 becomes the most applicable answer. Okay, so that is the reason behind that.
Just remember that one as well. Okay. So time is moving, so I have to finish big O and omega as well. So I will do omega now. Okay. Now, as I told you, now. 10 5 இருந்தല്ലോ 5 10 100 இருந்தா அப்ப அந்த 100 தான் சரியான வேல்யூன்னு சொன்னவாவோ ஓ அதானே சரியான வேல்யூ என்னடா 5 ஓ அதுக்கு மேல கட் ஆயிட்டு 5 10 பெருசு என்னஇந்த 10 விட 100 பெருசு ஓ எல்லாம் பெருசு அது சும்மா நுழைக்கு சொல்றா பெருசு தாண்டா நான் கேட்டுருந்தேன் எங்கடா கேட்டு பாத்துருந்தேன் இல்ல நான் என்னண்டா அதுக்கு அது எனக்கு விளங்கிட்டா ஓகே இதுல அதுதான் அது தான் கேட்டா நீ கேட்டதான் கேட்டா இதுல வரவில குறிச்சு காட்டினா நான் போட்டேன் அதான் கேட்டான் வரவில குறிச்சு காட்டினா அது மாத்தி குறிக்கணும் கேட்டான் சரியா சிரிக்காதே நான் என்ன கோல் வந்துட்டு நார்மல் கோல் வந்தோன்னு கட் ஆயிட்டு உனக்கு 1000 கால் புற என்ன உடனே கட் பண்ணா போயிரும்டா நீ கோல் வந்தா கட் பண்ணு கோல் Omega is this one. So if you want to say it like omega, okay, this c dot gn should be here because it's the other way around now, and fn should be somewhere here. Okay, fn should be somewhere here. Earlier fn was in the middle. C dot gn is the greater one. Now c dot gn is the smaller one. Fn is the greater. That's why I told you omega is the other way around. Omega is talking about the lower limit because c dot gn is now lower than the original one. So if I just draw it, wait. If I just draw it, it should be like this. So this is my original function fn, and c dot gn is somewhere here. Now c dot gn has to be lesser now. C dot gn has to be lesser, and that lesser part is coming when n is equal to n0. Now it is lesser. That's why I told you omega notation is talking about the lower limit of the Tn function. Lower limit of the Tn function. For the same equation, now you know that big O value is n5. If I am asking what is the omega value, what would you say? What is the omega value? What would you say for the same question? Anyone quickly answer me? For the same Tn equation, you would clearly say lower limit is out of n5, n and n squared. Lower value is n. So the answer is n. But remember, this answer, we are not giving the marks for this answer. From the exam point of view, omega n is wrong. Omega n is wrong. This is the answer. That is also n5. Now you might be definitely having confusions. Now earlier I told you big O is talking about upper limit. Now I told you omega is talking about the lower limit. But upper limit answer and the lower limit answer both are same. How it happens? Any clarification for that one? என்னண்டு சேமா வரும் சரி குடுவாம். Now I'm saying for one question, upper limit and lower limit both are same. How that is happening? Tell me. How that can happen? So that thing you have to identify from this graph, right? Now think about something like this. Wait. This is your Tn function, okay? This Tn function. Just think about that is this Tn function. Look at clearly, okay? Otherwise you can't understand this. This is your Tn function. Okay? You told me that if you want, now think about big O first. So take the middle value n5. If you multiply it with c1, that has to be a greater value. This has to be a greater value.
This has to be a greater value. So I can just make it like this, C1 N5. That's why I told you this one as the upper limit. Okay, now let me change the color. Now here, first of all, you told me answer is omega n. Just thinking that it is the lesser, that is the lower limit. So how to convert this one into a graph? Take the middle value n, multiplied with a constant called whatever, another constant called C2, and that multiplication has to be lesser because we are talking about the omega. Okay, so omega n has to be lesser than this blue color. So it's like here, C2n. But I told you this answer is wrong. I told you this is the correct answer. So how that correct answer is coming? Now take the middle value n5 here, multiplied with another constant called C3. Now C3 n5, since this is the omega, that has to be also lesser. Omega means it has to be always lesser. Now you might be thinking, earlier I told you C1 n5 is higher. Now I'm telling C3 n5 is lower. That is happening with the change of the constant here. N5 is same. That's I'm also agree. But this upper lower, that thinking, that decision is taking with the constant that you are going to multiply. If you are talking about a bigger value, remember that this C1 constant should be like very big value, like 1,000 million, like that. That constant should be very up value. But if you want to make N5 as a lower, you can't take millions for that one. No, I mean, if you want to make it as a lower value, this C3 has to be a constant, but it should be very low value, like decimals, like 0.0001, like that. Then it should be lower. It means C3 N5 has to be lower, but you know that N is here. N5 has to be somewhere here. No? So C3 N5 has to be lower, but it should be upper than C2N. It should be like this. But you know that this is also lower. This is also lower. Both answers are correct. But from the exam point of view, I'm giving the full, we are giving the marks just for the answer, which is too closer for the original one. So original one is blue color. Out of this two green, this is the answer which is too closer. So N5 is the best answer. So from the exam point of view, you don't want to remember, you don't want to draw the graphs and just show it like this. Okay. What you can remember here is, if you have been given with this kind of a question, remember that big O values and omega values are equal. Remember that. Okay. Big O values and omega values are equal, but you just, where's the difference happen? Difference is happen with the constant that you're going to multiply with. If it is big O value, but your constant has to be a very big value. If it is the omega value, your constant has to be a very small value. Rather than that, answers are always same. Okay, clear? So this is how the omega values are working. It's very easy. If you know the big O value, remember that big O value is anyway appearing as the omega value as. விளங்கிச்சே இப்ப ஹலோ ரெண்டு ஒன்று கிடைக்கு ஒரே ஆன்சர் ஆகுறாங்க மிகவும் இதுவும் முன்னுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆல பெருக்கேக்கு கான்ஸ்டன்ட் மாறிக்கொண்டிருக்கல்லோ. இங்க பார் C.Gn இருக்கல்லோ, இதுல கான்ஸ்டன்ட் வந்து மாறினா பெருக்கு படுற தொகை வந்து குறையும் தானே. அதெல்லாமே யோசிக்கிற பிக் ஓ நோட்டேஷனுக்கு என்ன வருதோ அதான் ஒமேகாக்கும் வரும். அவ்வளவுதான் விஷயம். ஆனா இதுல அந்த கிராஃப் கிரேக்க தான் பிரச்சனை வரும். கிராஃப் கிரேக்க வேற C3 C2 கிராஃப்னா கிராஜலி கேப்பினமே கிர சொல்லி கேட்காட்டியும் அது ஓகே தான் சொல்லினமண்டா. இது TN சொல்றேன். சொன்னியா தேனோ? இல்ல சிந்தாது. சரியா? என்ன பிக் நோட்டேஷனுக்கு வர அப்படியே கிலோ ஒமேகான்னு போட்டு எழுதணும். அப்படித்தானே? ஒமேகாக்கு வரும்.
ஓ நிறைய யோசிங்களா நிறைய படிச்சீங்களா எல்லாம் குழப்பம். ஓ அது சரி. அவ்வளவுதான் விஷயம். ஆனா ஏன் இல்ல, அந்த அது ஒழுங்கா ஒண்ணும் போட்டு இல்ல, வரணும் என்னன்னா, ரெண்டு இதுல வந்து இல்லையா? இப்ப C1 இருக்குதானே, ஓ C1 C2 C3 என்று அது பின்னால வர்ற பெருக்கம். ஓ அது வந்து இப்ப C1 வந்து C2 விட C2 விட C1 பெருசு, C3 விட C1 பெருசு என்றபடியா மேல அடக்கு. C3 விட C2 சின்ன என்றபடியா சின்ன. கீழ அடக்கு, C3 மேல அடக்கு. ம். அதுதான். அது நாங்களா எடுத்துக்கொண்டது C3 C1 C2 ஒவ்வொன்றோட இப்ப அதுக்கு முன்னால நம்பரை Like போட்டா that. Okay. Both values are same. Difference is happening with the constant amount that you are going to multiply with. Okay. So then I will go for the last one as well. That is also the same, right? So theta is, I'll just write it like this. Okay. If you want to write it as like theta, remember that. Oh, sorry, theta. இதுவும் அப்படி என்ன ஜாலியா இருக்கும். Remember, theta is talking about both the limits. Both the limit means what? Upper and lower both. Okay. So it should be like, we'll take C1 here and we want to have another constant called C2. Like this. Okay. One constant multiplication is lesser. Lesser means it's the lower limit. Another constant multiplication is greater. That is the upper limit. That's why I told you theta is talking about both the limits. Okay. If I quickly draw what I meant is, this is your original function, which is fn. Okay. So your c dot gn is lesser. C1 dot gn is lesser. So it is talking about the lower limit comparing to this C1. And from the other way around, if the same second gn, if the same second function, which is gn, if you multiply it by another constant called C2, that is acting as the upper limit. Okay, so two constants are there. One constant is a very big constant. The other constant is a very low constant. So remember that theta is talking about both the limits. Theta is talking about both the limits. So in one word, we can say that it is talking about the average limit, because at some times it is talking about very high limit and another time it is talking about very low limit. So both together we call it as it is talking about the average limit. So if I apply the same theory here, and if I am asking what is the theta value here, again it is n5. Okay. So it's very easy to use the asymptotic notation. It's very easy to use the asymptotic notation because if you know big O, remember that is applicable for omega and theta as well. Okay. So remember, these are the things that you have to remember. So if you just multiply it like here, just I will copy this one first. So if you multiply this one like here, this C1 is a very big one. Okay. That is where the difference is happening. If it is C2 here, this C2 is very low. Here you have two constants like C3 N4 N5 and C4 N5. Very sorry. C4 dot N5. Sorry about this one. Okay. So these constants are very. This is how the constants are going. This C1 is up, very big value. This C2 is very low value. This C3, if one is up, the other one has to be down. So this is the place where the difference is coming with each notations. Rather than that, the middle value is always same. So remember that if you have been given this kind of an equation, asymptotic notations are always equal. The difference is coming with the constant multiplications. Okay. So please do remember that. In some case, if someone is asking omega value, don't think about omega value, just find what is the big O value. Just write the same thing as omega. Okay. But in your mind, keep it your mind. There are some differences. That difference is not coming with the end part. That is coming with the constant section. Okay. According to the asymptotic notations.
Okay, so I will clear this and I will go. There's nothing to go with the lecture slide. So all these definitions have been given it like this. Now C.Gn is lesser since this is omega. If it is theta, I told you one time it is upper, another time it's down. It's like average limit, both the limits. Okay. Yes. From that, the lecture is over. Okay. Do you have any questions? So under this, you want to know what are the 4 ways of doing the algorithm analysis, operation count, RAM model, exact analysis. Under the exact analysis, how to do the illustration, plus the big O values, omega values, and theta values. Definitely, these will be coming for the final exam, right? So make sure you want to exactly RAM model is coming, exactly logic and the illustrations, that knowledge we will test, and exactly the asymptotic notations we will check. Okay, so almost all the contents are coming for the exam from this lecture. Okay, so make sure you take these take the logic under this lecture, because this lecture content is again evaluating for the other lectures as well. So from when it comes to the other lectures, I'm not explaining what is big O, omega, or theta. I'm thinking that you know the things and I'm just continuing. So go when the midterm is over, before coming for the next lecture, just review this lecture 2-3 times. Otherwise, you couldn't understand the other things, right? Any questions? No questions. Are you okay up to this point? No questions. Okay or not? Okay. Sir, What one question? If all these have multiple answers in the exam, should we select the yeah? Now, if you have been given a big O value, and if you have multiple answer questions, normally we don't give the multiple answer questions, but if you have a multiple MCQ, you will be having five answers, no, 5 or 4 answers, most probably 5. So if out of all these 5, if all the 5 is upper, okay, all the 5 is upper, don't tick all the things. Okay, if it is like we are allowing you to tick only one, so you have to select the one which is too closer to the original one. Okay, so from this point of view, you have to anyway check now if it is n5 big O value, it's not n squared or n, it's anyway n5. Out after n5 I am giving n10, then n100, n1000. Those are the 4 answers. So out of n5, n10, n100, n1000, you have to select not all 4, you have to select only n5. Okay, we are not allowing you to take multiples. Okay, but then you have to select the best answer. Okay, so if you are clear with this one, I will wind up the session. Yes, wind up the sessions. Anyway, by the next week, I will make the recording available so that when it just after the midterm, just go through this one and come for the other section. Okay. Otherwise, you can't understand the other content. So please go through the section, go through this recording, do the illustration and do the homework that I gave you. Do the J4 and J5 iterations. Do all these things. Okay. Okay then. Okay, students, thank you very much for attending for today's lecture, right? Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay. அந்த .c3 மட்டும் C3 போட்டு தான் மட்டும் என்னன்னு சொல்லி போட்டு போங்க. .c3 அந்த எல்லாரும் .c3 அது போட்டா கடைசில அந்த கான்ஸ்டன்ட் சொல்றீங்களா? அது நான் என்ன சொல்றது, அதை நான் கவனிக்கவும் இல்லை, தேவையும் இல்லைன்னு நான் யோசிக்கவும் இல்லை. அதை பற்றி அவ்வளவுக்கு தேவையில்லை தான். எதையும் பண்ணாது இல்லாம என்ன தேவையில்லை விளக்கத்துக்காக சொன்னோம். கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதுதான் தீட்டாக்கும் வரும், ஒமேகாக்கும் வரும். அதான் விஷயம்.
அதுக்கு உள்ள போறாய் அப்ப என்ன போறீங்க? நீங்க போங்க, நான் படிக்கிறேன். அப்ப நானும் பாரு ஒருத்தரையும் வில்லங்கப்படுத்தேன், நான் ஒருத்தரையும் வில்லங்கப்படுத்தேன். உன்னை தடுத்ததுதான் பெரிய விலை நான் செய்யறது. இந்த நான் இதுல எலும்பியெல்லாம் குளிச்சு அவனுக்கு- குளிச்சு எல்லாம் செஞ்சீங்களா? இது மார்வெல்ல வந்து முக்கியமா ஒரு ஆளுக்கு சொல்லு. நான் இன்றைக்கு தானே உண்டது இது டிக்டாக் போனேன். பழைய ஒன்னும் கனாலம் தானே எல்லாம் அப்லோட் பண்ணி இது அப்ப எவ்வளவு தசம ஆண்டு எல்லாம் பாத்துறான். 36,000 போயிருக்கு தசம ஆண்டு ஒரு இது. இது எவ்வளவு நிமிஷம் உண்டு? அப்ப Good morning, students. Can you? 1:12. என்ன பாடம்? டிவைட் அண்ட் கண்ட்ரோல். இது என்ன இது பாத்தியா? இதுவும் அவர் இடையில நிப்பாட்டி இருக்கிற போல இருக்கு. Wait. எது 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 லேப் பாடம் நாளைக்கு எக்ஸாம் இல்ல. நாளைக்கு எக்ஸாமா? நோ, அது என்ன கதை? அதுக்கு தான் ஜதுபாபி கோல் எடுத்தவன் அப்போது. நீங்க சொன்னீங்களே நானும் இருக்கிறேன். இல்ல நாங்க படியில் படிச்சுருக்கோம்னா நாங்க உங்களை கேட்கல, கேட்டு சொல்லி விடுறதா அதுல வேண்டாமா? இல்ல அவன் அப்படி எல்லாம் கேட்க மாட்டான். நான் அதான் கோல நிக்கிறேன் சொன்ன அதை பத்தி கூட அவன் கேட்கல. கோலை பத்தி அவன் இல்ல அவன் முந்தி கேட்கிறவன், அப்ப சொல்லாடி சரியில்லையோ. என்னண்டா அவன் வந்து கேட்ட என்னடா 2ஆம் நம்பர்ல முடியறா 2 கேட்டவன் ருத்ரன் 2ஆம் நம்பர் இல்ல. என்னதான் ருத்ரன் 2ஆம் நம்பர் இல்ல பாருங்க. ஓ அப்ப நான் சொன்னேன் ருத்ரன்ட்ட கேட்டு மிச்சால எல்லாம் சேர்த்து ஒரு குரூப்பை போடுங்கன்னு சொன்னேன். என்ன வெறும் தான் கொஞ்சம் குரூப் கொஞ்சம் நாள்ல வரும். நாளைக்கு எக்ஸாம்னா நாளைக்கு வரும். என்ன நாளைக்கு வர மே 18 நாளைக்கு தான் இருக்கு எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற போகும் சம்பவம். நாங்க கொழும்பு போறதா இல்லையா? என்னது சரியா? என்ன கதை? 12:30 வாங்க பாப்பா. ஃபன் காலையில சாப்பிடாது மத்திய சாப்பாடு இல்ல நீங்க வரையில நான் படிப்பேன். காலம் சொல்றேன் காலம் சாப்பாடு 1/2 மணி ஆகலாம், மத்தியான சாப்பாடு 1/2 மணி ஆகலாம், சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் பண்றது 1/2 மணி ஆகலாம். நீங்க போயிருங்க, நான் ஒரு வீடியோ பார்த்து முடிக்கிறேன் 1.5 மணி ஆகலாம். ஓகே இனிமே பாப்பியோடி உண்மையா பாப்பேன், சத்தியமா பாப்பேன். வீட்டுல ஏசியோ பாத்துக்கெல்லாம் பணக்காரி இல்ல, நான் பிச்சைக்காரி. பேனே இல்ல எனக்கு அறிவே இல்ல. சும்மா வடிக்க கூடாது. இல்ல உண்மையா இல்ல. எங்களுக்கு அறையே இல்லைன்னா எங்களுக்கு அறையே இல்ல. உண்மை கதை உண்டு. ஐயோ மிஸ் பாடியா இருக்கறாடா. படி போ. அவாண்டு தான் இதுக்கும் பார்க்கணும். என்னடா வெட்ட 1 3 1 கொஞ்சம் 1 12 என்னத்துல நிக்குது. அவாண்ட 2 part 2 part 1 இருக்கு. 1ல 1:40 1:38 ஏதோ காட்டுது. அப்ப நான் என்ன அவருடைய நிப்பாடி போட்டேன். இதா பெற்ற போலோட இல்லையா? இதாட்டு அடே ஸ்ரீலங்காவே டிக்டாக்ல இருக்கு போல இருக்குன்றா. இது இந்த கொடுமைடா. இது முழு பேரும் டிக்டாக் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ஐயோ குயிக் ஷாட் ஒன்றுல இருக்கு, மர்ச் ஷாட் ஒன்றுல இருக்கு. இதுதான் பார்க்கணும். போய் 12:30 வெளியில் வாங்க, இல்லைன்னா நான் பார்ப்பேன். அவ்வளவுதான் விஷயம். தேனோண்ணா உங்கள வேற இல்லைங்க படுத்தேன் மண்ணாங்கச்சி தானோ இருக்கிறியோ? ஆமாடா. ஒருக்கா போய் பார், டிக்டாக் போய் பார். இந்த தசமால போய் பார். பெண்ணோட விட வேண்டாய். போய் பாரு. சும்மா போய் சும்மா இல்ல பார்த்து விடு. பாத்தீங்கன்னா ரீச் ஆகும். இப்ப கனாலை புற போட்டுருக்கேன். ஒரு
எல்லாரும் வெளியில போ. நீ முதல் வெளியில போ. வெளிய போடா யோக்கிய ராஸ்கல். நீ வெளியில போ. நீயும் வெளியில போ. சொல்லு என்ன. விளங்கிட்டு ஏண்டா படியா விளங்கிட்டு இருக்காது ஏண்டா அப்ப நீங்க இருக்க இல்ல ஏன் சொல்லாமோ நேற்றே ஒன்றுதான் விளங்கவே இல்லை. நான் அந்த மூட்லயே இல்ல. நீ அந்த மூட்ல இல்ல, நான் அந்த மூட்ல இல்ல. மூட் இல்லாம படிக்கல. ஓகே அந்தடாப்பா நைட் 6 எனக்கு மத்தியானம் நைட்டு. தேனு வந்து இதுடா என்ன இது ஓரளவுக்கு ஓகேடா. ஓகே பிரச்சனை இல்ல, பாப்போம் திருப்ப பார்த்தா சரி. பிஎஸ் பார்க்கணும், மற்றது டிஎஸ்ஏ லேப் பார்க்கணும்டா. இவ்வளவு லேப் தான் நீ பார்க்க சொல்லணும் நீ. நாளைக்கு இல்ல என்ன அப்புறம் போட்டு பண்றீங்க வா போய் படிச்சுடா விட்டா. சரி